The GABA test ends in a draw. Uh, Star Sports is showing the match scenarios, whatever is happening on the ground. Players are going inside. There is heavy rain. Commentators are speaking. The camera pans towards India's dressing room. Virat Kohli and Ravi Ashwin is seen having a chat. Suddenly, 30, 40 seconds into the chat, Virat Kohli hugs Ravi Ashwin, and that picture is setting ablaze the entire social media. There are lots of rumors going, and within 30 minutes comes the tweet from BCCI that one of the India's legends of Test cricket, Ravi Ashwin, is retiring with immediate effect. Absolutely shocking on the timing. Uh, so we will discuss today about that. Of course, we are yet to discuss the review of GABA test, which we will do separately. But this reserves this news deserves a stop of the press and then a headline kind of an uh, treatment. That's the impact which Ashwin had for the Indian red ball cricket, especially. I mean, of course, white ball cricket in the beginnings as well. Uh, so, welcome to Beyond Boundary. So, today we will discuss about the great man, what, why, how, why now, and of course, a quick catch up on what are the great things he has done, what are the few things which he has done that someone else can never do. So, yeah, so please bear with us. I think both for me and Kaushik, this was a very more for Kaushik than for me. It was personally uh, a bit of shock, and for who you don't know, for those of you who don't know, Kaushik has personally worked with Ashwin for 2 years full time in his next cricket academy in 2017 and 18. For almost 2 years full time, he was working in the academy, so he has closely worked with Ashwin. So it's I mean you can see Kaushik. So I am not sure. I think I'll have to pull out words from its mouth today. So yeah, Kaushik. Actually, it's not 2 years, but 2.5 years. April 2017 to September 2019. Just now I just put a status in my WhatsApp saying that thousands get a chance to have a pic or autograph signed by him, but it's a probably a gift that I have to have worked with him for 2.5 years, probably when he was in the peak. 2017 to 19 was an unbelievable peak for Ashwin. Uh, no single team had the even chance in a dream to come to India and win a test match and India against India. So that was the time when I was actually working with him. Just 3 months after the 2016 England test in the Chennai that we hosted a week after the cyclone that we faced which went to day 5 day test match in Chennai. Mohin Ali's century, Karuna's triple century, Jadeja's fifer in the last day. In fact, 4 wickets in the final session alone. So, so much of memories with him, working with him. He's an absolute leader, absolute legend. Once you start working with him, he'll be like, the moment you just are known to him, you are known to him, he'll be like so friendly and I think I can say about this. He literally calls me Dora every time. After the first few months, he used to call me as Dora every single time. I am not even sure of what about that was in that time, but yeah, that's how he calls. And always the Ashen of Remain. The video that he put about the 100th test match when he was traveling in this team was seeing hundreds of banners, cutouts. It took me back to 2013-14 memories when I used to see Ash as a player, as a lead spinner. That was the time when Ashwin took up India's lead or off spin bowler. The lead spin bowler category in the red ball tournament. Probably the change happened at the biggest time in 2013 Australia series, right? I think that was the time where we played the first game in Chennai. He took a fifer in both the innings, became the first player to take a 10 for, first ever bowler to take a 10 for India in home test.
So I still remember that record, and that record is still untouched. It's been 11 years later. It was a time that we grew up with Ashwin. As he grew up with his stature, the kind of maturity that he holds, and as always, the Crickepedia. The page that he has, or it's named as Crickepedia, and we call him as Crickepedia. He is a Wikipedia of cricket. Uh, Really, so uh, I mean, totally unexpected. Why now? I know, I think 12 years dominance, 12 years dominance, we kept saying, I think he was the single largest reason for the 12 years dominance for India. Maybe அந்த ஒரு dominance போனது, maybe hit him hard. Maybe that's a trigger. But uh, in the middle of the series, சம்பந்தமே இல்லாம, why do you think so? I mean, what was the rush? I mean, of course, we respect his privacy, we respect his decision. He has told no questions on this in the press conference today. So I'm sure Ashana in his YouTube channel is going to come and explain his thought process. Definitely not a quitty story. We are expecting a big story, Ashana. Why, what he was going through. I'm sure he is going to come and explain. But yeah, maybe from our point of view, what we think. So what do you think happened? I mean, uh, Not sure how I'm going to react seeing this Kuti story or Periya story, whatever he comes up with. Why now? This might be a slightly controversial topic, but I probably feel that the team management maybe have taken a call to go ahead with Washi and Jadeja as the main bowlers for SCG and MCG, calling it out again as the batting strength for lower order. But I will again call it a stupidity as a team management's decision. As I always say, you need always a spinner who can run through the opponents when you get a chance. When you have the support in the surface, you saw what Ashwin can do with the bat in SCG 2021, with the ball in MCG 36 for 9. You come to MCG, Australia get to bat, moisture wicket, Bumrah gets the first wicket. Ashwin comes into bowl into the 10th over, picks up weight, picks up Steven Smith second or third ball. Even he picked up Labuschagne. The problem is that he went for a review and it was too vain. Even the umpire was surprised seeing that bounce from DRS. So that is the kind of impact that he brings to this Indian team. Uh, during the start of this New Zealand series, right, I did tell you one comment that no one can come to India and beat India in India. That statement was solely because of solely because of the quality that someone like Ashwin possesses. You can never take on him at home. But yeah, we have already discussed enough regarding that he wasn't being properly used by probably the team management. The time, the place, the way they used him wasn't the best probably. So keeping that aside, but yeah, this could be the main reason. If you ask why, that could be the reason. Probably he knew that he's not going to play anymore in this in 11 in this BGT. That again, I will definitely criticize that particular decision. Not just me, the entire India will. Given the quality of a spinner he is, even I think Pat Cummins will be extremely relieved now that Ashwin is not going to play in SCG or MCG. I think the first five guy is going to be extremely relieved is Pat Cummins. Second guy, no guesses, the batsman he has faced the toughest to bowl to will be Steven Smith. He will be very, very happy that he's not batting Ashwin in MCG on a boxing day test. See, இல்ல இதுல நான் வந்து what I was thinking, this is of course my personal view, the way I was looking at this whole thing. நீ வந்து சொல்லலாம் நியூசிலாந்து சீரீஸ்ல yes he was not used properly a couple of times, but I think it is a matter of fact that that was after the 2012 series, which is the last series we lost. This was his sort of a next worst bowling performance, right? That is true. So maybe that was the first time when Ash and Jadeja both put together didn't come to party, and surprisingly, Washi was the pick of the spinners and the series. That is one trigger, right? I mean, in fact, our Prasanna video கூட வந்துட்டு he was little unhappy about the reaction of the people on how they were speaking in Ramadri. Ash would have spoken in P-Dog's video, right? That is one. So, of course, he did mention that everyone is absolutely devastated. No one wanted a 3-0 result and all that. So, that is one. I think இந்த ஆஷ் வந்து ஓவர்சீஸ் டெஸ்ட்ல ஆட மாட்டாரு அப்படின்றது வந்து சம்திங் தட் ஐ திங்க் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஹி இஸ் பீன் ரிசைன்ட் டு த ஃபேக்ட் தட்
especially for the sole reason that Jadeja's batting has grown leaps and bounds after all 2018. ரைட் Mm. நீ நம்ம அந்த 2021 இங்கிலாந்து சீரீஸ்லயே பார்த்தனாலே தட் இஸ் வென் ஆஷ் ஸ்டார்டட் தட் குட்டிஸோடைய சீரீஸ் ஆல் நம்ம அந்த ஒரு மேட்சை முடிஞ்ச உடனே சீரீஸ் போடுவோம். அப்ப அந்த ரெண்டாவது மேட்ச்ல Mm. உனக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல, நம்ம ஷம்ரா ஷோ அந்த இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு Mm. அதெல்லாம் கூட சொல்லுவாரு. Okay. ஸோ சேயிங் தட் இந்த மாதிரி வந்து என்னது சன் ஸ்ட்ரோக் வரப்போகுது, ஸோ ஸ்பின்னுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும், நீங்க ஆடுவீங்க அப்படிலாம் சொன்னாங்க அப்படின்னு. ஸோ அப்பவே வந்துட்டு ஸோ தட் இஸ் ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் WTC where even before the toss for the first time we will announce the playing 11 with two spinners for the first WTC's final. And the next day மழை பெஞ்சு செகண்ட் டேல வந்து கோலியை வேற கேட்பாங்க. So Kohli will say, we are confident in this playing 11. We will get thrashed in the WTC final purely because of the fact that full overcast conditions spin effective இல்லாம அடி வாங்குவோம். So அதுக்கப்புறம் 1 second. For small change, we got thrashed because of our batting, not because of our bowling. Please add that agreed, point. agreed, agreed. ஸோ அந்த சீரீஸ்க்கு அப்புறமா தான் பார்த்தோன்னா நம்மளோட வந்து இந்த ஃபோர் சீமர் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஃபோர்த் சீமர் வந்து ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்றது ஒரு மாதிரி ஒரு கான்செப்டா வந்து அப்பதான் ஷர்தல் தக்கூர் ஸ்டார்டட் பர்ஃபார்மிங். அண்ட் தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸ் வென் ஒரு மாதிரி வந்து ஓவர்சீஸ் டெஸ்ட்ல ஜடேஜா தான் வில் ஹேவ் அன் அப்பர் ஹேண்ட் ஓவர் ஆஷ்ன்ற மாதிரி வந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வந்து அந்த ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அப்புறமா தான் நடந்தது இல்லையா. அதுக்கப்புறம் there were a couple of series I think. ஸோ சவுத் ஆப்பிரிக்கா சீரீஸ்ல ஜடேஜா ஆட மாட்டான், ஜடேஜா இன்ஜுரி ஆயிடுவான். பட் அஸ்வின் போய் அந்த வாட்டி 3 டெஸ்ட் ஆடுவான், நல்லா போடுவான். ஸோ இப்போ எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் த வே ஐ லுக் அட் இட், ரைட், he went to Perth, right? Rohit has said in his, so I just listened to the entire press conference of Rohit. He specifically told that when Rohit came to Perth, only he got to know this, which is like third day, fourth day of test, and he sort of convinced him to play the pink ball. Rohit Solirkam. Okay, Mm. so which essentially means that this decision has been taken after the first test, right? And Rohit has Mm. convinced him to play the second test. So the way I am looking at it, Perth Test is the first time, right, in the history where, despite Jadeja and Ashwin, that they have played Washi in an overseas test. Possibly the only other exception, I think, is SCG 2018 where Kuldeep Yadav played. Correct? So maybe that sort of triggered this thing saying that, okay, Washi, so of course we can understand the where team management is coming from on the test. நம்மளுக்கு பேட்டிங் ரொம்ப வீக்கா இருந்தது, ரெண்டு மெயின் பேட்ஸ்மேன் இல்ல, அதெல்லாம் இருக்கு. பட் மேபி தட் வாஸ் அ ரீசன். தி அதர் திங் இஸ், நீ சொன்ன மாதிரி அடுத்த ரெண்டு மேட்ச் ஆடாம இருக்கலாம். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் full credit to Nitish Kumar Reddy. He made him undroppable, right? Very happy about that guy. So maybe next in match, and Jadeja clearly performed in this Gabba test. நீ சொன்ன பாயிண்ட் தான், இப்போ நீ அந்த WTCக்கு சொன்ன பாயிண்ட் தான். Someone else also had tweeted this day, whenever our batting does not perform, Ashwin becomes the scapegoat and gets dropped அப்படின்ற மாதிரி. அதுல வந்து இப்போ வந்து இஃப் யூ லுக் அட் இட், இதுக்கப்புறம் இந்தியா இஸ் கோயிங் டு பிளே இந்த நெக்ஸ்ட் 5 டெஸ்ட் இன் இங்கிலாந்து in June 2025. So அதுலயும் same reason will come. So the only next text technically will be in October or November in India, which is almost 1 year away. So இதெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும்போது, and even Rohit has specifically spoken about this in the press conference, maybe it so happened that he thought this is what the team management, this is the exact words which Rohit has said in the press conference. Maybe it so happened that he thought that this is what the team management is thinking, and this is, we respect this decision. Of course, we will go to MCG as is the condition and take a call. But this is his personal decision. We respect it. We stand by it. அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்கான். So this is what I feel. இதெல்லாம் வந்து எவ்வளவு கரெக்ட், இது எல்லாமே ஸ்பெகுலேஷன் தான் என்ன. பட் இஃப் யூ புட் திங்ஸ் இன் பர்ஸ்பெக்டிவ், maybe it's a culmination. And I think one of his close schoolmates also has put a tweet in Instagram, put a post in Instagram saying, நம்ம இதை பத்தி earlier this year பேசினோம், but I did not expect it so soon. I don't remember who's the person's name. So these all could be the reasons. But என்ன பொறுத்த வரைக்கும் personally, if you ask me, right,
personally, I am not so happy about this decision. I can understand what he's thinking, but Ashwin being Ashwin, the cricketing brain, this thing with him, and especially the series online, and MCG, SCG being the next to this thing, right? I would have loved Ashwin to be available, get a chance to make history. Five times தொடர்ந்து BGT win. Of course, it's a distant dream, but that could have been a possibility. But yes, again, it goes back to the point that he can make himself available, but இருந்து விளையாடிருப்பாரா? What would have been the team management? All that would have been into his mind. I mean, if at all there was a question of if he is going to play or not, he would have definitely straight. Let this be a bit bitter for anyone who watches it, but let me be very honest on their face. If he knew that at least a 20% chance is there for him to play in SCG or MCG, this call wouldn't have come. Do you agree? It? I You are agree. if you say that you are Ashwin, you are yeah. I mean, Australia say Northern Line is good. Ashwin is good, of course. But have you ever seen BCCI celebrate Ashwin the way they have celebrated Virat Kohli? What did you guys do when Virat Kohli scored his 50th ODI century? Huh? What did the nation do? Everyone went gaga gaga. This guy has got 537 wickets, which is as good as 50 to 53, 50 to 53 hundreds in Test cricket, right? When a batsman gets 50 centuries, your country can you can just go gaga over everything, and a bowler gets 530 wickets. I mean, yeah, 10 wickets is picking up 10 wickets is as good as scoring 100. I have never seen BCCI celebrating Ashwin the way they do the superstar batsman, right from Kohli to Rohit to Sachin, everything. Even I have not seen them doing this to Dhoni. I'm not sure. I don't think BCCI allows their biggest match winners or biggest, I mean, the products that they have done. Made they make them achieve their dreams, but they have always done this. Probably, yeah, இல்ல அது வந்து என்னன்னா அது வந்து அஸ்வினுக்குன்னு இல்ல ஐ திங்க் தட் தேர் இஸ் a ஜெனரல் பயாஸ் டுவர்ட்ஸ் bowlersமே அப்படின்றதுதான் பாயிண்ட் இப்போ அதாவது வந்து நீ சொன்ன அதே பாயிண்ட் தான் பேட்ஸ்மேன் ஒழுங்கா ஆகலன்னா பேட்டிங் ஸ்ட்ரென்தர் பண்றது bowlerல கை வைக்கிறீங்க bowlers இம்பார்ட்டன்ட் ஆஹ் அது தெரியும். சரி நான் கேக்குறேன் நான் ஹானஸ்டா கேக்குறேன் யூ சே வந்து யூ நீட் பேட்டிங் ஸ்ட்ரென்த் வாட் இஸ் யுவர் டாப் சிக்ஸ் டூயிங் கரெக்ட். வாட் ஆர் கரெக்ட். தென் வாட் ஆர் தே ரெப்ரசென்டிங் அவங்க அவங்க அப்புறம் எதுக்கு 140 crore people தே ஹேவ் டு ரெப்ரசென்ட் அண்ட் பிளே இந்தியா ரஞ்சி டிராஃபில எவனா வந்து ஆட்டு போலாமே அபிமன்யு ஈஸ்வரன் எதுக்கு பெஞ்ச்ல வச்சிருக்கீங்க அவன வந்து ஆட சொல்லு if your batting till number 7 is the shit that makes Ashwin drops out, ask your batsman to sit out, boss. Rohit will come and say that yes, I haven't played fine. I know I haven't batted fine, but I still know how to work. Your spinner knows how to bowl. He's the world's best spinner. I mean, I will go anywhere and fight saying that Ashwin is the world's best spinner. He has won you matches at from situations. Any situations 144 for 6 ல இருந்து நீங்க மேட்ச் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொன்ன டைம்ல வந்து அன்னைக்கு ஒரே நாள்ல ஒரு செஷன்ல பங்களாதேஷ் அடிச்சு ஓட விட்டான்டா சென்னையில அவன் so do you say that Ashwin's all six centuries are stupid than Jadeja? I know I can personally agree that Jadeja's batting has grown over leaps after in the last 5 years. Okay, but it is the same time period when Ashwin also has scored 3 centuries. Jadeja has to be there in the team for the batting. Correct. Ashwin has to be Ashwin has there to be there for for bowling the all bowling. rounder. Okay. Correct. What does it mean? What is the solution? It means that so be it. If you want to drop Nitish Kumar Reddy, drop it. Play Ashwin and Jadeja. What did you do in the previous series in Australia? You played three seamers and two spinners. Right before the Correct. injury hit. Correct. அது லேட்ல விளையாடினேன் மிட் பவுன்ல விளையாடினேன் சிட்னிலயும் இதே தான் பண்ணேன் வாட் ஹஸ் சேஞ்ச் நோ வை ஆர் வி சோ அடமெண்ட் வித் தட் ஃபோர்த் சீம் bowler Because நோ டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் டு நிதிஷ் குமார் ரெட்டி எக்ஸலண்டா ஆடுறான் சூப்பரா பண்றான் பட் நான் என்ன சொல்றேன் drop one of the main seamers and go to MCG ன்னு சொல்றேன் why not எப்படி okay okay do you think இப்போ வந்து இந்த மேட்சோட ஸ்டாட்ஸ் எடுத்துக்கோ do you think that Ashwin would have done 1% better than what Siraj or Akashdeep has done சும்மா உங்க சூப்பர் ஸ்டார் பேட்ஸ்மேன்ஸ் அடிக்கலனா நம்பர் 8ல பேட்டிங் வேணும்னா ஏன் நம்பர் 11ல இவன அந்த தீபக் சஹாரையும் நம்பர் 10ல துஷார் தேஷ்பாண்டி கொண்டு வந்து ஆடுவீங்களா you will still get a batsman who can bowl or a bowler who can bat ஸோ ஐ திங்க் அன்ஃபேர் அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் ஆடிக்கலாம் அட்லீஸ்ட் I இந்த mean, ரெண்டு மேட்ச் they have been ஆடிக்கலாம் unfair for in BCCI has been unfair for their bowlers all along. Anil Kumble has never got a fitting farewell. Dhoni has never got a fitting farewell. Zahir Khan, your 2011 World Cup hero.
எத்தனை பேர் ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க? எல்லாரும் தோனி தான் சொல்றாங்க. 24 or 25 wickets. The wickets that he took off his reverse swing spell in the World Cupல மைக்கேல் லசி in quarter Classy. finals. சென்னையில அந்த லெஃப்ட் ஹேண்டர் விக்கெட் எடுப்பான் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கூட. ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த பேட்ஸ்மேன் who has scored 80 runs. குவார்டர் ஃபைனல்ஸ். ஃபைனல்ஸ்ல ரிமெம்பர் தி ஸ்பெல் 5 overs 2 runs for 5 overs 4 maidens போடுவான். இவங்களெல்லாம் நீங்க ஏன் செலிப்ரேட் பண்ண மாட்டீங்க? ஏன் செலிப்ரேட் பண்ண மாட்டீங்க? ஒரு கோலியோட 50 செஞ்சுரிஸ் அடிக்கிறீங்க. நீங்க கும்ப்ளேவோட 600 விக்கெட்டுக்கு நீங்க அவனுக்குலாம் எவ்வளவு பெரிய செலிப்ரேஷன் கொடுத்துருக்கணும். அஸ்வினோட 100th டெஸ்ட் மேட்சுக்கு டிஎன்சிஏ ஃபெசிலிட்டேட் பண்றாங்க. டிஎன்சிஏ பண்ணிருக்க கூடாது. பிசிசிஏ சொல்ல ஃபெசிலிட்டேட்டட் இட். 100 டெஸ்ட் மேட்சஸ் அண்ட் 530 டெஸ்ட் விக்கெட்ஸ். இட்ஸ் நாட் ஃபன் பாஸ். இட்ஸ் ஈவன் டஃபர் than ஸ்கோரிங் 50 ODI செஞ்சுரிஸ். கரெக்ட். சோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கான்செப்டாவே வந்து ஐ மீன் இப்போ ஐ இப்ப மீன் எப்படி வந்து திஸ் இஸ் ஓவர்சீஸ்ல போனாக்கா வந்து ரெண்டு ஸ்பின்னர் ஆடக்கூடாது, ஸ்பின்னர் பத்தி பேசுறோமோ, ஏன் அந்த மாதிரி பேட்ஸ்மேன் பேச மாட்டேங்கிறீங்க? ஓவர்சீஸ் எக்ஸாக்ட்லி பேட்ஸ்மேனுக்கு வந்து ஸ்விங் பேட்ஸ்மேன் ஆட வரல, ஸ்விங் பேட்ஸ்மேனுக்கு ஓவர்சீஸ்க்கு தனியா ஒரு பேட்ஸ்மேன் வச்சுக்கோ, இந்தியால வந்து ஸ்பின் ஆடுறதுக்கு தனியா ஒரு பேட்ஸ்மேன் வச்சுக்கோ, கரெக்ட். அந்த மாதிரி பேசுறீங்க நீங்க. And when I say 50 centuries, I'm not attacking it on Kohli. I'm saying it on the BCCA. The board is ill-treating players. It's not the players ill-treating players. The boards and the management is ill-treating the difference. அவங்க கொண்டு வராங்க இந்த அந்த ஏற்றத்தாழ்வுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா தமிழ்ல, அது அவங்க தான் கொண்டு வராங்க. அந்த போர்டே மொத்தமா கொண்டு வருது. தே ஹவ் நெவர் ட்ரீட்டட் அவர் bowlers. கபில் தேவெல்லாம் நீங்க எப்ப கபில் தேவெல்லாம் வந்து நீங்க கோயில் கட்டி இருக்கணும்னா தட் குட் அ bowler he was. But was he ever treated that way? ஆனா சுனில் கவாஸ்கர் 10,000 ரன்ன்றீங்க. பட் வாட் கபில் தேவ் வச்சு எடுக்கல நீங்க கட்டிருக்கணும். பட் டிட் யூ கைஸ் டூ தட்? நோ, பிகாஸ் he is a bowler. He is a bowler who can bat. You guys will never respect a bowler. இல்ல அதுதான் ஐ The திங்க் Bumrah. தட் இஸ் a thought process shift possibly which is Exactly. happening now. I believe Bumrah, it has started with Bumrah. I believe people are starting to respect Bumrah as equal as the batsman. I hope the future generation don't go through what we have been speaking. So anyway, fine. So I think idu நம்ம பேசி, I think yeah, we spoke out our thoughts and stuff. But yes, maybe we'll just discuss a few of his unbreakable stats, some great memories with the bowling, with the batting. So maybe why don't you start, like, from a statistics perspective, what do you think are his achievements that can never be broken? An Indian bowler taking 10 wickets at home at a home ground. Playing in India at home ground, in Indian bowler picking 10 wickets. Chennai 2013 is Australia. முதல்ல முடிஞ்சா அதை பிரேக் பண்ணுங்க. In fact, there should have been, I think there is what another record that should have been a massive record, but he missed a feat because Akshar sneaked through the other wicket. 109 wickets at home against England in 2021, if I'm not wrong. 21, So 21. that is the wicket. That is the Keeper. wicket where Michael Vahan said that the wicket is unfit for batting on day 2. Day 3, lunchla my Talevan came to bat, played along with Virat Kohli, other fast bowler, and against Siraj, scored a century. Said to Michael Vahan that only batsmen who know to bat can bat here and score runs. Sadly, only Ashwin was the one who had to score more than 70 runs in India. So again, that was a statement to Indian management first thing, rather than Michael Vahan saying that I know to bat. Probably you guys don't know that I know to bat. That was the kind of century that was. I was in the ground shouting Ashwin கத்தின்னு சட்டையை கட்டி சுத்திட்ட ஆடியன்ஸ்ல நானும் ஒருத்தன். First innings Ben Stokes scored peach of a ball, so that game he ended with 109 wickets in that game. I don't think that also is going to. I mean, that was again in home. So home la, I don't think anyone is going to come near in. I mean, when I say home, it's not India, the home ground. That is one another thing. 37 5-wicket hauls, 537 test wickets. These 2K kids who have been calling Bumrah the Gate, Bumrah the legend, everything. Do they even know what Ashwin was doing between 2014 and 2019? Do they even know this Ashwin-led team literally did not allow South Africa to win a test series in India? When I say South Africa, it's not the South Africa that we see now. It was a South Africa that was endangered species for the entire cricketing nation, who went to Australia and beat Australia twice at Australia. That was the kind of team that was actually having this Prasanna as the analyst. The team was one of the most endangered species. Opening with Amla, Ivan 1 down, De Villiers 2 down, number 4 De Villiers, number 5 Faf 2 places. Bowling வந்து Vern Philander, அதுக்கப்புறம் அந்த கேஷவ் மகாராஜ் ஸ்டெயின். ஐ மீன் அந்த டீம் வந்து எல்லாரையும் அடிச்சாங்க. இந்தியாவில மட்டும் அவங்களால வந்து அடிக்க முடியல. தே பிளேட் அ மேரத்தான் டிஃபென்ஸ் கேம். ஒரு 43 of 227 balls ஆடுவான் டேவிலியர்ஸ். That was to save the game from India, but still Ashwin made sure he took a 5 for in that innings again.
he took a 5 for 100 innings and we won that game. சோ இவனுங்களுக்கு எல்லாம் வந்து என்னன்னா, அதாவது இருக்கிற வரைக்கும் அருமை அருமை தெரியாதுன்னாங்க. நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் இஃப் ஐம் கமிங் அவுட் ஆஃப் டாபிக், அவுட் ஆஃப் கிரிக்கெட், இந்த விஜயகாந்த் போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஐயோ நல்ல தலைவர் போயிட்டாரு, ஐயோ நல்ல மனுஷன் போயிட்டாரு, நீ ஏன்டா இருக்கிறச்சே அவரை ட்ரோல் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த மாதிரி தான் அஸ்வினும். அஸ்வின் இருக்க வரைக்கும் உங்களுக்கு அருமை தெரியாது. 537 விக்கெட்ஸ் பிளஸ் 3000 ரன்ஸ் வித் 6 செஞ்சுரிஸ், அதோட அருமை இப்ப தெரியாது. இப்ப ரிட்டையர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. யூ கைஸ் சே ரைட், யூ கைஸ் ஹேவ் வாஷி, யூ கைஸ் ஹேவ் தனுஷ் கோட்டியான், யூ கைஸ் ஹேவ் I mean, nothing against these players personally. They are extremely talented, but because you guys did not respect Ashwin, you guys will realize the value of Ashwin there. I mean, நான் எங்க வேணா போய் சண்டே against சத்தைக்கு போவேன். Ashwin is probably the best ever match winner for India in the last 20 years in red ball cricket. I mean, boss, 8th man of the series, 8 or 9? Sorry, 11. if I'm not 11. Sorry. 11. I think Joint highest. Joint highest with Muralidharan, right? Joint highest man of the series with Muthiah Muralidharan. Joint highest 37 5-wicket hauls along with Shane Warne. No. Shane Warne is 37. Second highest. First Muralidharan 67 5. I'm sorry. Joint second highest. Sorry. And Joint second highest. Joint second highest along with Shane Warne. I think சில பேருக்குலாம் வந்து சின்ன சின்ன ஸ்டாச்சே பெருசா சொல்லணும்னா இவனோட பெரிய பெரிய ஸ்டாச்சே சின்ன சின்னதா இருக்கே. அதாவது சின்ன ஸ்டாச்சை பெருசா ஊதி சொல்லலாம், இவன் இதை பண்ணிருக்கான் அதை பண்ணிருக்கான்னு. இவன் பண்ணாதது இல்லடா, நான் எதனா சின்னதா சொல்ல முடியும் இதுல 30 நிமிஷத்துல. ஐ ஹேவ் டு டெல் எவ்ரிதிங். பேட்டிங்னு வந்து 6 செஞ்சுரி, ஐ மீன் 6 செஞ்சுரி. அதுல வந்து 6 செஞ்சுரி வந்து, ஆனா ஐ திங்க் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது வெஸ்ட் இண்டீஸ் தான் நினைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் 4 or 5 centuries is with them. 4 versus them, 2 versus England. 2 versus England. இல்ல 1 England 1 பங்களாதேஷ். 1 பங்களாதேஷ், சாரி. சோ அதுல வந்து பாத்தனாக்கா அந்த 4 செஞ்சுரி ஆல்மோஸ்ட் அந்த 2016-17 தட் ஹோம் சீசன் வெச்சு செய்வான். நியூசிலாந்து கூட 30 விக்கெட், வெஸ்ட் இண்டீஸ் கூட 20 விக்கெட், இங்கிலாந்து கூட 20 விக்கெட். அந்த 16-17 ஹோம் சீசன் வாஸ் இஸ் பீக் ஆஃப் பீக். அப்பதான் வந்து of course who can forget the Bangalore test versus Australia, the way he takes that 6 wickets. I think and the match முடிச்சிட்டு Ashwin would have tweeted, if I'm not wrong, the date is 12th March 2017. He would have tweeted saying best match of my career அப்படின்னு ட்வீட் பண்ணிருப்பான் Ashwin வந்து. 110 for 4, 112 all out, chase defending 180. He was the fastest to 300, fastest to 350, even fastest to 400 ன்னு நினைக்கிறேன். I think 450ல தான் முரளிதரன் was the fastest. நீங்க வந்து fastest 100க்கு பும்ரா கோட்ன்றீங்க. டேய், இவன் கோட் ஆஃப் ஆல் கோட்ஸ்ரா. ஆஸ்திரேலியா is having no issues in calling Nathan Lyon their greatest of all time. ஏய், அந்த அப்பனுக்கும் அப்பன்டா இவன். கேட் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியால நீ நேதன் லைன், பிகாஸ் யூ ஆர் சேயிங் நேதன் லைனுக்கும் அஸ்வினுக்கும் இப்ப வந்து மொத்தம் 4 மேட்ச் 4 விக்கெட் ஒன்னு வித்தியாசம். ஓகே, 533 he is in. I think Ash is 537. Nathan Lyon has played 136 matches. Ashwin has played 106 matches. In fact, Nathan Lyon was leading Ashwin when we entered the 2021 BGT in Australia. Australia போய் Ashwin took over Lyon. Cat and mouse இருக்கும். அந்த சீரியஸ்ல தான் Ashwin overtook Nathan Lyon. He ended up with 395 or 396. Nathan Lyon ended the series with 391 wickets. That gap ball நம்ம சேஸ் பண்ணதுதான் was 100th test match for Nathan Lyon, where we all give a team signed jersey for Nathan Lyon. அது வரைக்கும் கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. இன்னைக்கு அதை அவன் பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வாட்டி அந்த பொட்டு வச்ச தங்க குடத்தை வச்சு ஒரு அடி நுணுத்தணும். எல்லோல என் தலைவமான இந்த 99 போட்டுட்டு எல்லோல அந்த சேப்பாக்குல இறங்குறான். டிஜே வந்து அந்த பொட்டு வச்ச தங்க குடத்தை போடணும், சேப்பாக்கு அதிரணும். இல்ல இது ஒண்ணு. So next thing on, just maybe I will speak few things about his batting favorite memories. 2-3 விஷயம் இம்மீடியட்டா ஞாபகம் வருது. ஒன்னு வந்து தட் 16-17 ஹோம் சீசன்ல எல்லா மேட்சுமே வந்து 100 for 5, 200 for 5 இருப்பான். இவனும் சகாவும் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு செஞ்சுரி வெஸ்ட் இண்டீஸ்ல இங்க செஞ்சுரி, வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு போய் செஞ்சுரி. அண்ட் ஐ திங்க் his debut itself is a century, if I'm not wrong. His debut itself is a century and a 5-wicket haul against West Indies. Debut was a 5-wicket haul, I remember. But ஆனா அந்த சீரியஸ்ல ஒரு செஞ்சுரி அடிச்சா, I don't remember if the same game he scored a century. So இந்த 2016 series ஒண்ணு. அதுக்கு அடுத்தது unforgettable, of course, SCG 2020 with Vihari. 2021 with Vihari. அதாவது ஒருத்தனுக்கு கால் கிழிஞ்சது, ஒருத்தனுக்கு முதுகில நிக்கிறதுக்கு. இவனுங்க 2 பேரும் சேர்ந்து 45 ஒரு தெய்வம் மாதிரி ஒண்ணு பண்ணானுங்க.
அதுக்கு அடுத்தது வந்து கிளியர்லி இஸ் பங்களாதேஷ்ல இந்த மேட்ச் அவனும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் 45 ஃபார் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 7 பார்ட்னர்ஷிப் 45 ஃபார் 45 ஃபார் 7 6. சிக்ஸா யா, சிக்ஸ்ல இருந்து அதுல இருந்து 130 140 அந்த மைண்ட் ஃபீல்ட்ல அடிப்பாங்க. அது ஒண்ணு. கோர்ஸ் த நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 23rd October 2022 பேட்ல ஆடாம இருக்கிற மெமரி வைடு வாங்குவான் பாரு அந்த முகமது நவாஸ் கிட்ட அந்த 19.5ல என்ன பிரெயின். அது வந்து விராட் கோலி வந்து அந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு சொல்லுவான், ஐ டோல்ட் 10 திங்ஸ் டு ஆஷ் பட் ஹீ டிட் சம்திங் விச் ஐ கேன் நெவர் திங்க் ஆஃப். அவனோட பிரெயினே வந்து வேற அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லிப்பான் விராட் கோலி வந்து அந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு. So I think is of course next you also already spoke about it அந்த இங்கிலாந்து சீரீஸ்ல வந்து 100 ஃபார் 5 100 ஃபார் 6 இருப்போம். விராட் கோலி ஆடின்னு இருப்பான். அதுல வந்துட்டு வந்த உடனே சொல்லுவான் அந்த மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே, நான் போன உடனே விராட் கேட்டேன் ஸ்வீப் அட் பண்ணலாமா, ஸ்வீப் பண்ணா ஒர்க் ஆகுதா, உனக்கு என்ன வருதோ ஒர்க் ஆகுது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்படின்வான் விராட். அடி ஸ்வீப்பா அடிப்பான் அந்த மேட்ச் அடிச்சு ஒரு செஞ்சுரி. அண்ட் the other thing is phenomenal this thing in YouTube, especially that Kuti stories which he did in for the 2021 both England series and Australia series. செம்மையா எஸ்பெஷலி அந்த ஆஸ்திரேலியா சீரீஸ் வந்து வித் ஹை செமையா அண்ட் இருக்கும். திஸ் திங் ஒரு மேட்சுக்கு ஸ்ரீதரோட ஒரு மேட்சுக்கு பரத் அருணோட அன்பிலீவபிள் ஃபன். ஸோ yeah, I think roller coaster of emotions, lot of discussions. If at all someone got through this entire time to see this video, thank you so much for your patience. Thank you for bearing with us. So Ashwin has obviously told that he has a little bit of game left in him. He's going to continue with it in the club cricket. Homecoming, very, very fitting. Ashwin came to the limelight because of CSK. So இப்ப he's சிஎஸ்கேவோட பிராண்ட் அஸ்வின்ரா. so Ashwin comes back to CSK. So hope he gets a fitting farewell in CSK. So any closing thoughts? Hopefully I can cross paths with him, work again with him, probably with the bat or alongside him. At least ஒரு bare minimum ஒரு த்ரோ டவுன் செஷன் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஹேவ் டு ஹிம். அங்க போயிட்டு எஸ் ஆஷ் கம் ஆன் ஆஷ்னா அப்படின்ட்டு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஹேவ், ஐ மீன் ஆஷ் கூட நான் பண்ணிருக்க செஷன்ஸ் ஆகட்டும், ஐ மீன் நான் வந்து அவர் கூட பர்சனலா த்ரோ டவுன்ஸ் பண்ணது. அவர் போலிங் போடச்சேலாம் யூஸ் டு ஜஸ்ட் கீப் பேசிக்கா வந்து கீப்பர்ஸ் இல்லாத டைம்ல யூஸ் டு ஜஸ்ட் ஹெல்ப் கலெக்டிங் த பால்ஸ். அதை எனக்கு பண்றது அவ்வளவு பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா வந்து என் முன்னாடி போலிங் போட்டுட்டு இருக்கிறது, டே இந்தியாவோட பெஸ்ட் போலர் அவருக்கு நான் கீப்பிங் சும்மா நிக்காம வேற யாரையும் நான் நிக்க போறேன் அப்படின்னு அவரு, ஐ மீன் the amount of things that he has taught me. நான் வந்து ஐசிசி லெவல் 2 பண்ணதுக்கு அஸ்வின் வாஸ் த பிக்கஸ்ட் ரீசன். நான் அப்ப வந்து ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி கிரிக்கெட் பேக்ரவுண்ட். ஐ எம் நாட் சம்மன் ஹூ ஹஸ் பிளேட் கிரிக்கெட் ரைட் ஃப்ரம் மை யங்ஸ்டர்ஸ். நான் அங்க போயிட்டு 6 monthsல ஐ டிட் லெவல் 1. ஸோ அதுக்கப்புறமா மே மந்த் அந்த 2018 டிசம்பர் டைம்ஸ்ல ஹி ஆக்சுவலி ஸ்போக் டு மீ, உனக்கு அடுத்து என்ன பிளான் இருக்கு, இந்த மாதிரி லெவல் 2 ஒன்று பண்றாங்க, நம்ம கேம்ப்ல இன்னொரு கோச் பண்றாங்க, நீ அதை ட்ரை பண்ணக்கூடாது, அதை ட்ரை பண்ணி பாரு, உனக்கு செம ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், நீ கிரிக்கெட்ல கலவரத்துக்கு க்ரோவா இருக்கும் அப்படின்னாரு. ஸோ அது அந்த அந்த கிராட்டிடியூட்லாம் நான் மறக்கவே முடியாது. ஈவன் தோ ஐ ஹவ் கம் அவுட் ஆஃப் இட், அந்த கிராட்டிடியூட் ஆகட்டும். நான் வந்து ஐ ஹவ் அனௌன்ஸ்ட் ஹிம் தட் ஐ அம் மூவிங் அவுட். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஐ வாஸ் டூயிங் அன் அம்பைரிங், ஒரு அவங்க அகாடமிக்கு ஒரு மேட்ச் அம்பைரிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ கூட வந்து டே டோரா, இஃப் பாசிபிள் அட்லீஸ்ட் வீக்கெண்ட்ஸ் அது வந்து பண்ணி கொடுறா, எனக்கு கோச்சிங் பண்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாரு. பட் அட் தட் டைம் ஐ வாஸ் கமிட்டட் டிஃபரெண்ட்லி. பட் யா, ஐ மீன் ஸோ யா, ஐ மீன் ஐ ஹவ் சம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் மெமரிஸ். அதை விட அதிகமா வந்து இட்ஸ் மோர் கிராட்டிடியூட் தட் ஐ ஹவ் டச்ட். ஐ மீன் நிறைய வாட்டி என்ன க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஐ எம் அ ஹார்ட் கோர் எம்எஸ்டி ஃபேன். நான் கிரிக்கெட்ல இன்ஸ்பயர் ஆனதே எம்எஸ்டினால தான், இது ஓகே. பட் த செகண்ட் பர்சன் தட் ஐ ஐடலைஸ் இன் கிரிக்கெட் அப்படின்றது பெரிய வார்த்தை. பட் எஸ், ஐ டூ ஐடலைஸ் அஸ்வின். அவ்வளோ பெரிய எனக்கு ஐடலைஸ் ஃபேக்டர் உனக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா, when you guys say Kohli and Rohit can be idolized, I will very proudly lift me in the collars and say I can idolize Ashwin. That's what he has done to me. Gratitude, so much of teaching, so much of learnings. என் கூட இருக்கும்போது வந்து அவன் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்டர்ன்ற அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட வந்து காமிக்க மாட்டான். பட் வாட் கேன் ஐ டேக் ஃப்ரம் என்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கும். அவனால எனக்கு என்ன கத்துக் கொடுக்க முடியும்ன்ற ஒரு, ஐ மீன் அவனால நான் சொல்றத வந்து சில பேர் மேபி தே கேன் சே தே கேன் மிஸ்லீட் இட். பட்
that is the kind of bond I loved having with him. Extremely good sessions. நிறைய இண்டோர்ல நிறைய டீச் பண்ணுவாரு. I mean, சொல்லி கதை பேசினே போயிட்டே தான் இருப்பேன் மணிக்கணக்கா. That is the kind of love that I had from him for 2.5 years. But yeah, hopefully I just cross. I mean, I just pray, have my fingers crossed to. இந்த கார்பரேட்ல தான் சொல்லுவாங்களா, hope we cross our paths again அப்படின்னு ஒரு ஃபைனல் மெயில் போடுவாங்கல்ல. நான் அந்த மாதிரி போடாம, I definitely pray that I cross my paths again someday with him, do a session or at least for some time get in touch with him again. Hopefully, yeah. Hopefully, God give me the gift again. Sure. So thank you, viewers. Thank you for your time. We will do a separate video discussion on GABA test, especially about the celebration which happened upon the follow-on correcta tappan pesuvom. So thank you, viewers. Thank you for your time. So thank you for bearing with us for the lengthy video this time. This man deserves it. So thank you for your time. If you like the content, please Finally, do. yeah. So If final you touch. Love you, Ashna. if you like the content, please do like, comment, and subscribe. Follow Beyond Boundary. Thank you. Signing off.